فور اكزامبل انا هلا اشتريت هيدي ب $20. خلينا نشوف قد ايه صار سعرها اليوم. أليكس $40,000. او ماي جاد. كلنا بالهوا سوا is finally, I guess, back. ما بدي أقولكم I'm back completely, بس I will try to be back as soon as possible. اليوم finally في عنا episode that is worth coming back from the inactivity تبع كلنا بالهوا سوا. اليوم الابيسود هو episode انتو طلبتوه. كل العالم خصوصا بلبنان، ما بعرف اذا بالعالم العربي، بلبنان عم بيتعذب تيفهم شو هو، عم بيتعذب تيشوف انه كيف هذا الشيء عم ينعمل، ليش العالم عم تزبط معهم، ليش عم بيعملوا مصاري العالم وانا لا، وكيف فوت فيها وما بعرف شو. الابيسود تبعنا اليوم رح يكون with a special guest, an old friend of mine, أليكس خوري. اهلا وسهلا. It's going to be about NFTs. أول شيء أليكس أهلا وسهلا. It's been a long time مش شايفينك لايف من أيام المدرسة. Yeah, absolutely. اليوم I got you to the episode لأنه we've been working on NFTs, مش literally working on them, but we've been working with NFTs for a couple of time now. وشفت انه انت من العالم اللي بعرفهم تقريبا اكثر واحد فايتك تكنيكال فيها. So I think you could help other people understand شو يعني NFT وليش بيطلع عبالهم يفوتوا بال NFT. قبل ما نبلش هالابيسود منه معمول تقلكم فوتوا بال NFT، هذا شيء منيح. هذا الابيسود للعالم اللي بدهم يعرفوا عن ال NFT يتعرفوا على ال NFT، والعالم اللي بدهم يعرفوا شو عم يعملوا أصحابي، شو عم بيعملوا العالم، كيف العالم عم تطلع مصاري، عم تعمل projects etc. يعرفوا. اللي بده يفوت إذا ساعدني بالinformation تبعه good, we are not responsible for any fucking thing بيصير معكم. إذا بتربحوا good for you، إذا بتخسروا not good for you, not good for us، ما خصنا نحن. So نحن basically عم نعطيكم information. حبيتوا تستعملوا هالinformation بوعي perfect. If you want help في كتير فيديوز على يوتيوب that can help you غير هيدا الفيديو. وبذات الوقت if you want help we never give financial advice. هيدا بدكم تتعلموها not financial advice. يعني بتقولوا لي لازم فوت بهالبروجكت، ما خصني. إذا أنا فايت فيه ما خصني أنتوا تفوتوا. So في ريسك بدأ، في مش ريسك بدأ، فتنا دغري هيك بصلب الموضوع. بس basically اليوم رح نخبركم in general على الخفيف بلا ما نصعبها very smoothly، بلا ما تحسوا انه لا too much information. اخفف شيء كانه عن جد مثل ما كتبت على ستوريز it's كانه we're teaching someone how to use a computer for the first time. هلا هي ديك صعبه بس انه هيدي رح تكون اهين I guess. So أليكس حكيت كتير. اول شيء I want you to explain to me قد صار لك بال NFTs وكيف تفتت بال NFTs. Yeah, sure, man. So thanks for the presentation, Awalshi. It's good to be here. Thanks for having me. So NFTs, the word of 2022. Yep. Anna, I've been personally part of NFTs. I'm going to say I've been in the space since 2017, but I only started doing actions in early 2021. هلا انت عم بتقول you've been in the space crypto ولا NFT؟ I've been in the space of both. So cryptos and NFTs. I've known about NFTs since 2017. I didn't take any action back then. I was a bit young, you know, it wasn't the time. I knew about it. I knew what they were, what they meant to do, what was their purpose. But it was something like I kept it on the back of my mind for some time. But hella, you know, with the big booming and everything, this is when I knew it was like the right time to start to invest, because I felt like I knew the space enough to start putting some real money into it. Okay. Because again, it's a dangerous space, like you said first. And again, I want to
put a bit of an accent on the fact that nothing we say here is financial advice. And or always, a guarantee. always, or a guarantee of anything. هلا على كل حالات of نحن ما رح anything. نقول لكم فوتوا بهالبروجكت الا اذا كان بروجكت، لا عم بمزح، ما رح نقول لكم فوتوا بهالبروجكت، بس بذات الوقت it's like opening a new business. Either it works or it doesn't work. مش انه 100% رح تزبط، بس this is a bit harder لانه your business doesn't depend on your success only. It depends on other people's emotions. كتير عم نفوت قصص صعبة واللي حكاهن أليكس فيكن فهمتون في ما فهمتون، بس all of this is not things that you should understand by now. Okay? By the way, ضلكن عم تحضروا للآخر لأنه بالآخر رح يكون في tips, tricks وقصص that will help you get into it in a smoother and nicer way. Okay? All right. So, Kemen, one important thing in the NFT space, 4 letters, DYOR. Do your own research always. So, the NFT space, we're going to see YouTubers talking about NFT projects, stars talking about NFT project, like very big name. But at the end of the day, you have to understand that those people, most of the time, are paid to do paid promotions. But not please, us. guys, but not us. So please, guys, always do your own research. I've been into projects where people, celebrities, very big name like Snoop Dogg, were paid to advertise the project. It created a fake hype, and it's very dangerous. يعني اللي هو عم بيقوله انه مش لانه شفتوا حدا that is very big in NFT قال كلمه عن هالبروجكت خلصت هذا هو البروجكت بدي فوت فيه وكسر الدنيا واعمل ملايين. Doesn't work like that. لانه معظم الاوقات they're being paid very good money لانه NFT projects make super good money. They say okay, let me talk about it. مشي ما مشي. Like any other project in the world. كمل. absolutely. Yeah. So خلينا نبلش أول شيء نفسر شو ال NFT. شو يعني NFT؟ شو يعني NFT? The 3-letter words that I'm going to explain from my personal point of view in 3 words. It's just basically a unique digital asset. Okay, قبل unique digital asset. NFT يعني non-fungible token. Non-fungible token. بس ما رح تفهموا شو يعني. So يعني unique. It's a unique digital asset. Yes. That's it. Okay. That's all you need to understand. That's all you need to know. اللي ما بيعرف شو يعني digital وما بيعرف شو يعني asset. يعني digital, it's online, it's on the cloud, it's on يعني a network. It's not something that you own. يعني هذا الدولي وراي. It's something that I own physically. It's not something that you own physically. It's something asset يعني something that you own basically. Digital يعني مش موجود. يعني مثلا مثل الفولورز تبعي على انستا I don't own them physically. I don't own them. I have them on the social media platform. On the web, online. That's it, on the cloud. So assets, what can assets be? It can be really anything. Like we've seen, I think a bit of everything in the space. We've seen selfies, we've seen music, we've seen 3D models. I'm بيعطيكم examples عن NFTs by the way. Exactly. So NFTs, like some people come into the space thinking it's just art, like it's just graphic designers like drawing stuff and just publishing them. It's not that at all. So anyone can get into NFTs if you can be an architect. خصوصا the guy اللي صور selfies over the years ونزلهم وعمل عمل مليون. Exactly. So what he's trying to say انه ال NFTs هن all مش art يعني graphic designers عمل شيء, painter عمل شيء. It's anything. صورة, فيديو, moving picture, audio, كتيبة, كل هدول القصص they are NFTs for now. Later on بيصيروا بنايات Okay. Yeah. حتى screenshots. I've seen NFTs project being يعني screenshots of like هلا مثلا إذا أخذت هالصورة وصورتها سمايل على الصورة رح صور لا ما رح تزبط هيك. إذا أخذت هالصورة this I can post it as an NFT. Absolutely. I will make so much money. Okay. So it's something that you own that is either video, audio, picture, كل هدول القصص.
Why do people Absolutely. why do people get into NFT and why did people start with NFTs من الأول? Why is it making so much money؟ هيك عم بيقولوا العالم. وليش لحدا إذا بده يفوت لازم يفكر يفوت فيها؟ Yeah. ما لازم تعملوا شيء بس إنه. Again, this is a personal view. This is a personal opinion, and what I've seen from the project I've been into. So NFTs, why would you get into it? One word: exclusivity. That's it. That's what most of the successful projects have brought to the table. It's exclusivity. It's the fact that you get to join a gang, a family, or like a group of people that will get you access to things in real life that are very, very valuable. Okay. So you get access sometimes. You get فيك تحكي access to بالعربي by the celebrity. way, it will be easier. يعني if you mix إذا مش العربي مش كتير منيح, it's fine. أكيد. My accent is not the best, It's بس I'll try fine, my it's best. fine. نحن بنحكي هايك وأنت بتحكي هايك, يلا. So exclusivity عم نحكي عن عالم يعني getting into project that بيعطوا exclusive stuff بالحياة بالphysical life that you cannot get access to in any other way normally. Okay. So what he's trying to say انه اوكي ال NFTs هن هدول القصص اللي بتشتروهم that you own digitally, بس اللي عم بيقول project انه قبل ما نفوت deeply so many people think انه انا رح اشتري NFT رح روح على الماركت ونقي ال NFT اللي بدي اياها وصلي. It doesn't work like that. في projects مثلا انا بدي اشتري NFT تبع مايكروسوفت, انا بدي اشتري NFT تبع ابل بعد ما عندهم, انا بدي اشتري NFT تبع فوكاديمي لاب تسجلوا كرمال الصفوف, انا بدي اشتري NFT تبع هيك. كل واحد عنده بروجكت, انتوا بتفوتوا بهالبروجكت اللي بيكون منزل a couple of NFTs. وقتا تشتروا هيدا ال NFT, هيدا اللي عم بيحكي عنه انه you don't only get your NFT, بيطلع لكم قصص that are physical عم بيعملوا prices معمولين بس للعالم that are holding an NFT from this project. يعني مثلا في project Bored 8 Yacht Club, هيدا ما بفتكر رح نقدر نفوت فيه بحياتنا, it's super expensive. هيدا مثلا إذا you are a holder of an NFT من عندهم بيعزموكم على سهرات, بيسافروكم, تيمبالاند بيعملكم غنية, قصص that you don't normally get and you will never get probably. So it's not only about doing the NFT, making money, it's about being part of a real community that will help each other be bigger بكل شيء. This is how it is. It's very weird انه شو اذا انا عندي هالشغله يعني صار فيهم يتقبلوني وفوت بهدول العالم الكبار. This مزبوط. it's easy بهالطريقه, it's very easy. Yeah. So what's not easy is to get into the project. Yeah, absolutely. وحتى كمان it doesn't stop here يعني, it doesn't stop at the fact that you get exclusive parties and stuff. For example, if we stick with the example of Bored Ape Yacht Club, holders of this NFTs will have exclusive direct access to pre-sales. So pre-sales is the phase that you get. It's like a private sale that you get before people get to buy an NFT. هذا You get to later buy on it. رح نوصل. Yeah. كمل الفكرة. حنوصل. But holders of those big names project get a direct pre-sale spot of different projects, big projects. يعني إذا أنتم مثلا صار عندكم NFT من collection اسمها كلنا بالهوا سوا, في big projects صعب الواحد يفوت فيهم, أو صعب يفوت بالبري سيل اللي بتكون أرخص من السيل العادي, اللي بيكون أسرع, اللي بتكون more special. You are automatically sometimes included بهدوليك البروجكتس. يعني you get bigger and bigger بس لأنه فتوا ب NFT وحدة. The right one obviously, مش حيلا وحدة. 100%. Okay. So it's a huge network. It's actually a huge network of people who I'd like to think, you know, it doesn't stop only at that kind of those kind of utilities. Okay. يعني it's not only about that kind of exclusivity. It's also about something you mentioned, وهيدي الشغلة كتير مهمة, community. وcommunity in the right project
is huge. It's gonna open so many doors, professionally, personally, mentally, everything. It's really huge because I've seen communities so strong. They will help guys get jobs. They will help guys get mentally better if they're suffering from mental illness or anything in that kind of theme. It's very important to know, those communities, those big communities will always get positive things out. You can always get positive things out of them. Not all of them, those communities. Not all. Those Some communities white. are Yeah. مش عم بلاقي الكبسة دي أتلاقيها تقدر أعملها وينها؟ لا وينها؟ Some communities are and some more. and some more. كثير Yeah. منيح. So هو اللي عم بيقولوا انه ليكو فيكم تقولوا ايه عم بيبيضوا طناجر مع ال NFT ولا it's about making money. It is about making money. يعني ما في واحد بيشتغل تتكبر الشركة تبع مديره، كل واحد بيشتغل تيعمل مصاري. NFTs is about making money. بس it's not يعني you will not only get money if you get into it and you succeed. You will get so many other things that are so special and you're gonna feel kind of special because you're getting this treatment because you're part of a good community. Good community. Absolutely. صعب تلاقي good community بس انه you can feel it sometimes انه لا it's not about هدول العالم اللي نشوفه قد سعرها وخلينا نعلي سعرها لا خلينا نساعد بعض خلينا to مثلا make more artists تساعد العالم يتعلموا. مثلا انا فيت ببروجكت خاصه بالموسيقى عم بيعطوا courses on production تيعملوا موسيقى زيادة for more NFTs. أنا رح بلش أعطي vocal lessons بهالبروجكت قريبا كتير للكوميونيتي للعالم اللي بغنوا اللي بدهم يحطوا أصواتهم على NFT قريبا. عم بيعطوا مثلا access لتورز concerts لارتست ما بعرف شو بيعطوا شو بسمون subscription لقصص خاصهم بالموسيقى والبرودكشن. يعني they're helping people get better and better. يعني it's a very nice space. أكيد خصوا بالمصاري بس it's not only about that. يعني مش لأنه بيطلع مصاري فتنا فيه بس في كتير قصص بيطلع مصاري بس it's a very nice space sometimes that is going to help you if you know مش if you know what to do. Everyone thinks they know what to do. If you do the right thing that will make you succeed which it's unknown. هينت علي 100%. Yeah man, and exclusivity مثل ما قلنا كمان the sense of being empowered with something because you know at the end of the day every NFT collection is limited. كمان هيدي شغلة كتير مهمة. NFT collection are limited. This means that once an NFT collection is out, it becomes that's it. It becomes either golden or it becomes dust. It's one of the two paths. And if it's golden and people start getting some attention to that project, then this is where we can start talking about money. So this is where you can start making money because the collection is unique, the collection is limited, and you do have a piece of that collection. Exactly. So limited يعني limited عم بيقول انه مثلا في collection 4000 ايتم، في collection 800 ايتم، في collection 10000 ايتم. اكثر من هيك most of the collections اللي بيعملوا اكثر من هيك ما كتير بيمشوا in a very smooth way يعني from what I've seen. صح؟ Absolutely. It's too much. بطل شيء special. خلاص الكل يطلع له اياها. Absolutely. Exactly. مثل الليرة اللبنانية. ايه. Yeah man, that's really the whole thing يعني. خلصنا. ميرسي كتير guys من شابز. No. ايه. لا if you were to talk about the whole thing we would this episode would take like سنة ونص 100%. بس إنه to sum it up, why would you go into NFTs? So we said exclusivity. It's a rare piece of digital asset when it's succeeding. هيدا أهم شغلة. When it's succeeding, you do have a rare piece of digital asset in your hands. So it is valued way more than you paid for it. It gives you access to physical things, physical goods, professionally, mentally,
anything you can think about, really honestly. And there's a very big name in the NFT space. I think we have to mention him. His name is Gary V. This guy is really huge on NFTs, and he explained the concept of NFTs, because some people have this weird idea of, why would I buy what seems to be like an image in my computer if While it's I only on can my save computer? it. Exactly. I can save it, I can copy paste it, I can save it, I can do it. صح. Why would I do this? شو العازة هالimage يعني on the web, it's not in my hands. شو في أعمل Exactly. فيها؟ Gary V, he took a very good example that I love to use. It's about the blue check that you get next to your name on Instagram, on Twitter, and stuff. So compare it to this blue check. This blue check it's the same thing. It's an image. It's an image next to your name. It's not in your hands. But at the same time, this blue check, قد ايه how بتموتوا much تيطلع can لكم get you اياها؟ 100%. قد ايه بتقولوا او ماي جاد بدي يصير فيريفايد؟ بس هالصورة بيطلع لكم مصاري. You get to boost your sales if you're an e-commerce or an influencer that's selling merch or whatever. You get to boost your sales instantly with that blue check. So technically, this small image made you money. It got you followers. It made you money. It made you a big name in the space. So this is exactly what's happening with NFTs. Some people think it's just a thing on your computer you don't get to own in your hand. It's basically useless. You can copy paste it and that's it. Put it on a profile picture. If you It's save not it, at all this. it's not worth anything. ما هي Yeah. What's worth in it هو انه you as your wallet address owns this. If you own it as a picture, هلا انا في يكون عندي اغلى NFT بالعالم saved، ما حقها شيء. I cannot ما حقها شيء. ايه ما في بيعها or something. It doesn't work. مش انا ببعث لك اياها واتساب. ما بعرف ليه عم بحكي بنت، بس انا it doesn't work that way. ذات الوقت بدي اعطي example تاني بيعطوه about gaming. Whenever you guys play games بتشتروا skins. السكنز تبع السلاح او السكن على فورتنايت او السكن على ليج اوف ليجندز او ما بيقووكم، ما بيقوس الفرد اكثر، ما بيطلع لكم كيلز اكثر. It's just something that you would like to تبين فيه. That's it. انا بدي العالم يشوفوا انه انا عندي هيدي السكن، انا بدي العالم يشوفوا انه انا ليك ملا فرد، هيدي السكينه بسي اس جو حق $1500. سكينه رح تشكك هيك او رح تشكك هيك، ما رح تفرق. So this is it. مثلا sometimes you see people على انستا البروفايل بيكتشر تبعهم هو NFT لبورد ايب او ميوتنت ايب او كريبتو بانك، بتقول اوكي فيرست ايديا اوكي هذا معه مصاري، or هذا he's lucky he got it على الرخيص وطلع. بذات الوقت انه هذا بهالبروجكت يا ريت انا كان في يكون بهالبروجكت. So it's this same idea. We have to talk about also the small negative side of NFTs, because ما فينا نحكي كلها انه it's beautiful, it's rainbows all and butterflies. Rainbows and butterflies. It's not okay. So NFTs, it can deal emotional problems if you do not. I'm gonna say either you budget yourself or you get very let's say attentive, because NFTs can be very dangerous sometimes. صح. Because you can get هيدي الكلمة الصح. They can be super dangerous. Yeah. وما لازم تكونوا addicted لأنه it is addictive to a certain point. أنه خلاص بزيد شوي بيمشي الحال بزيد شوي. No. 100%. Whenever if you want to get into NFTs من بعد ما نفسر كل هدول القصص, you need to know أنه المصاري اللي عم شوفهم بوجهي عم بيروحوا ما عم بتكون عندهم قيمتهم، لانه موجودين ارقام عندك ما عم تشوف. ما بعرف ليه عم بحكي بنات، لانه موجودين الارقام عندكم، يعني انتم ما عم تشوفون عم بيروحوا قد ما عم بيروحوا. مثل مثلا عندك كريدت كارد فيها 3000 يلا واحده 2 3 واو خلصوا المصاري. This is how it goes. So you should be very careful and you should know how to budget yourself مثل ما قال. So budgeting yourself is I would say the golden rule and the number one step you have to take قبل ما تفوت ب NFT project. Okay. حيلا NFT project. You have to budget. You have to see how much you are willing to spend, and you have to respect that limit. It is very important, because I'm going to repeat this again and again during this talk. It is extremely easy
انه تفوت فيها وما ما توقف. خلص you become addictive. It's the easiest thing. You will. It's the easiest thing. You become addictive because the first ever project that will bring you back, like I would say 10% more on your investment, is gonna get you addicted. صح، لانه رح تقولوا خلص اذا هيدا هيك يمكن اللي بعده 20%، يمكن 100%. 100 ويمكن يصير مليون. 100%. This is it's the big NFT trap that you should not get into. يعني فيك تفوت ببروجكت $500 تطلع منه $600. You made $100. It's amazing. It's great. Next thing you know, I have $100 more. خليني افوت ببروجكت شوي اغلى واكيد بيطلع لي return of investment اغلى. Logically, no, it's not always the case. And if that second $600, let's say, project step fails, you're gonna want to get into it more because you want to get your money back. And this is where you lose control. صح، This is where you totally lose control. مثل الكازينو، مثل كل هدول القصص. أنا so many people say إنه it's gambling. I don't use this word because I don't like it for NFTs. They might have a point, but I don't like. It's not literal gambling صراحة. بس it's very addictive بهالطريقة إنه very easily فيكن not to stop. خلص ما خسرت هلا برجعهم واو مصاري. انا اهلي بيقولوا ما تفوت تلعب كازينو بتبيع مرتك. ما تبيعوا مرتك. So the NFC space it is great. في future فيها يعني اكيد حنحكي فيها بعدين. It's inevitable يعني اذا بدك world ما فينا نظهر منها. خلص it's here, it's gonna stay, it's gonna very grow. early. You guys it's very early. حوقنا. It's very early. بعد ما بلش في كتير projects عملوا مصاري، بعد ما في enough projects. يعني عم تحكوا انتوا بعد يمكن 5 سنين 6 سنين يمكن تيبلشوا ال NFTs يضربوا for real و it's the next big thing وما بعرف شو. So you are still very early, and if you want to get in, no need to get in with money, get in with information. تعلموا تتعرفوا شو بدكم تعملوا in a year, in 2 years, in 4 years, in 10 years. It's going to stay, in my opinion. لأنه it's something that will make everyone better at things they do or things they don't do yet. So مش أنه معمولي بس المصاري مثل ما حكينا. So people would want to get in. famous people would want to get in. يعني they have no problem getting more famous صراحة. So absolutely اصلا هلا عم نبلش نشوف اصلا real world utility for those NFTs. كمان recently what's been a bit booming is, for example, the sporting world selling their tickets as NFTs. So هون عم نحكي it's purely real world. بس إذا بيعملوا هيدي الشغلة, do they own the actual ticket? They own the actual tickets, so they are the people going into the ring, being present as a spectator with that ticket. This is their entry to the. Okay, so it's payment method NFT. 100%. That's it. Again, I have to mention. I will mention his name a lot. Gary V. He mentioned the very early in 2021 the fact that one day العالم حيدفعوا, let's say, for example, their plane tickets as NFTs. It's going to be NFT. It's no longer going to be this like cardboard you present. It's a possibility. It's a possibility. عم نحكي كمان hotel reservations, anything reservation, basically anything that tells you that you are a owner of something is going to be an NFT. And now you cannot see it. مثل ما العالم يقولوا internet, no way. شو يعني internet احكي مع حد. It can be possible. يعني the things that he's saying make sense. It can be possible. لو بتقولوا لا no way. It can be possible. يمكن ما تزبط أبدا, يمكن تزبط. That's what's good about it. I'd like just to raise again a point about the dangerous side of NFTs. But I want to repeat this. Please, لازم يكون عندكم a very good strong mental when going into it, because always budget yourself, limit yourself, don't go over. When you lose, accept your loss and then move on. It's very important.
budget yourself. My rule of thumb, the rule I stick to, always invest when you have 10 times the value in your bank account. يعني ما بس تشتروا ايفون ما يعني حقه $1000 الا ما يكون معكم $11,000 او $10,000. مش اذا معكم مظبوط. 1005 بتتركوا 500. لا 100%. You have 10,000 in your bank account, you can allocate 1,000 to invest in NFTs. you can Same مش you thing. need to. You can, of course. حسب البروجكت, we're going to talk about it. تاني شغلة, you are if you are working, you have like salaries and stuff. My rule of thumb is the 20, 30, 50 rule. And this is a rule that a friend gave me that I respect. I'm starting to very deeply respect now, which says spend 20% of your income, invest 30, and save 50. This is personal opinion. This is the two rules I go by. You can set up your own rules, but always set up rules. Do not get addicted. Accept your losses. Get into good project that you have vetted completely from the scratch. We're going to talk about it right now, I believe. And that's it. Have a strong mentality. Don't get addicted because it can be very, very dangerous. Getting into the real things. أول شيء إذا الواحد بده يشتري NFT في يشتريهم بالمصاري باللبناني obviously لا. في يشتريهم بالدولار obviously لا. مش obviously بس لا. تقدروا تشتروا NFTs it's through coins, crypto money, cryptocurrencies. هالcryptocurrencies كيف فيكم تشتروهم؟ إذا أنتو بدكم تشتروا cryptocurrencies you can buy them online on websites, for example Binance, for example crypto.com, for example Coinbase. I guess في كتير قصص غير بس هيدو هن the biggest three. أنا personally I use Binance. أنت؟ أنا use Binance, Coinbase, crypto.com. We have to raise one platform which name is KuCoin, and بعتقد KuCoin is a bit more Lebanese accepted, has a better Lebanese oriented, because I think I have heard, I didn't personally use KuCoin, but I have heard, لا, it is not illegal. It is, of course not. It is a big platform. لا in Lebanon. I think هن بيقبلوا card purchases on KuCoin directly. يعني فيكم تشتروا إذا عندكم fresh account, unfortunately يعني نحن بلبنان. ايه يعني الاكونت $1 يعني ما بعرف إذا هلا in a couple of years عم تحضر هالفيديو it's not gonna make any sense or if your kids are watching. اكونت اللي كان $1 ايام الزمان صار $1 ما بقى له عازه. اللبناني ما له عازه. عم نحكي فريش اكونت بالبنك. فريش 100%. I didn't know this information by the way. كيف تفتحوا فريش دولار اكونت؟ الو بنك كيف بفتح فريش دولار اكونت؟ هون بيخلص شغلنا. اوكي 100%. اوكي كيف بينكتب كوكوين بس تعرفوا؟ It's KUCOIN. اوكي انا I didn't know about this. So try it. وكيف الفيز عندهم؟ It's fine, it's acceptable, it's high. It's the same as Binance. It's the same as Binance. Wow. ونحن بنعرف إنه Binance is maybe the lowest fee platform out there. Wow. So okay. it is as low as Binance. It is a nice platform. It is a bit more tricky to understand. I believe Binance عندهم شوي interface أحسن و they have the easy interface and the pro interface. يمكن في شو اسمهم انت شو بسموه tutorials على يوتيوب on how to use KuCoin. I guess 100%. Okay. إنه أكيد في tutorials. YouTube is a very good source of information. إذا حيلا حدا عايز شيء على YouTube, it's perfect. You get whatever you search for يعني. أنا this is what I was going to say إنه كل شيء عم نحكيه فيكم تلاقوه على يوتيوب بس نحن we decided to نجمع كذا فيديو سوا تنخبركم اياه بفيديو واحد. بذات الوقت اذا بدكم تعرفوا اكثر اكيد go ahead on YouTube. في كتير فيديوز اذا سالوني on DM انا بعطيكم فيديوز that I personally prefer عن تحضرون. بذات الوقت maybe next week or the one after that. انا in 2 days مسافر finally after so much time. ايه
maybe in 2 weeks or next week أنا بنزل another episode with another guest عم نعلمكم على القد how to use Binance بطريقتي or كذا شغلة معه. اوكي سو رح يكون في another video تتعرفوا كيف تفوتوا على باينانس، كيف تعملوا wallet، كيف تشتروا so it's going to be part of the next video. KuCoin, Binance, حيلا platform. This is where you get started basically. وعم نحكي يعني it's buying crypto coins via credit cards, or in the case of Lebanon, unfortunately it's another story. هلا حسب اذا KuCoin زبطت او لا. اذا ما زبطت يمكن ما بتزبط. ليه؟ لانه اتس باند ان لبنان، ما فيكم تعملوا ترانزاكشن بالكريدت كارد او الديبت كارد تبعكم تشتروا شيء خاصه بيعمل لكم مصاري. ممنوع تعملوا مصاري بلبنان، عرفتي؟ 100% كل هول شو they الحل؟ are banned unfortunately. شو الحل؟ It's something called USDT. It is also a crypto coin, يعني مثل known as a بيتكوين stable وايثيريوم. coin. It is a stable coin مثل ما قال. يعني بيتكوين وهول بتعرفوا انه بيطلعوا بينزلوا، صار $60,000 كان 0.0. هيدي it's a stable coin, it's $1. 100%. اوكي وهيدا الكوين you can buy them via USD exchange sites in Lebanon. يعني وين ما بتصرفوا اللبناني والدولار عن الصراف، some of them بيكون عندهم هالاوبشن انه تدفعوا له فريش دولار، وهو بيبعت لك او بيبعتوا لكم اليو اس دي تي. اوكي يعني بياخذوا فيز اكيد. exactly. so عم بيحكوا هو في بروكرز بتقولوا لهم انا بدي يو اس دي تي باكونت الباينانس اور باكونت الكوكوين مثلا. هيدا الزلمه اللي انت بدك تدفع بالكريدت كارد او ديبت كارد ما بيخلوكم، بتعطيه مصاري وهو بيبعت لك يو اس دي تي اللي ايكوال $1 على الاكونت. واخي ما بعرف لك ايدي، واكيد بياخذ فيز تبعه. فيز فيهم يكونوا 2% 5%. انا سمعت it's between 0% and 5% حسب المود وحسب الماركت كيف ماشي. الماركت يعني مزبوط. قد ايه طالع الكوينز وقد ايه نازل الكوين، كل هدول القصص. هيك يعني الماركت كيف ماشي. ريكابيتوليشن انه انتم اذا بدكم تشتروا NFT you need to buy cryptocurrency money with شكلهم cryptocurrency. تقدروا تشتروا cryptocurrency بدكم تدفعوا بالكارت. يا كوكوين اللي قال عنا if it works perfect, if it doesn't work you need to go to someone تيقدر هو يشتري لكم cryptocurrency ويبعث لكم اياها على اكاونتكم. كل واحد عنده اكاونت، كل اكاونت عنده والت ادريس بيبعتكم اياها على الوالت ادريس تبعكم. يعني بتروحوا عند صراف اور بروكر اور بتعرفوا ناس بتسالوا حواليكم، في عالم بيشتروا كريبتو كرنسي لانه كريبتو كرنسي منا هالقد جديده بلبنان. يعني جديده بس مش مثل ان اف تي. في كتير عالم فايتين كريبتو بس مش كل العالم فايتين ان اف تي بلبنان. سو بياخد تقريبا between 0 and 5% حسب قد ايه طلع عباله يعمل فيز، وانتم بتنقوا يا بدكم يا لا. So you will be buying USDT اللي equal $1 to هيدا. يصير عندكم USDT بالاكونت الباينانس تبعكم اللي next episode رح نفرجيكم how it happens. نحن وقت بدنا نشتري NFT بدنا ننقي اي نوع اذا بدكم NFT. نوع ال NFT هو على كذا كوين. يعني مثلا انا بدي اشتري تيكت سكي هلا لازم ادفع $. انا بدي اشتري منقوشي صاج بدي ادفع باللبناني. مزبوط. كل وحده شيء. شفت حلو الاكزامبل، حبيته كتير. اوكي سو وقت انتم تشتروا NFT يا بتشترون بايثيريوم ETH يا بتشترون بسولانا سول يا بتشترون ببوليغون بولي يا في كمان crypto.com بلشوا هلا ريسنتلي. في كمان لا عم نحكي ككرنسي. مزبوط. السي ار او كرنسي crypto.com سي ار او دايم. اوكي بلشوا ريسنتلي. بولكا دوت عم بيبلشوا. بولكا دوت is a very interesting project عم بيبلشوا بال NFTs. وفي حيلا other coin because ما في limit to be honest. يعني إذا بتفوتوا بالماركت بتشوفوا في coins. هيداك النهار شفنا كوين اسمه ريف REVV for a Formula 1 project. يعني they created a crypto coin called Rev just for this crypto project, and you can only buy
this NFT project with that coin. So نحن ما بنوقف على الإيثيريوم، سولانا، صح. Polygon which are the big Polygon. names. يعني هلا عم صح. نحكي هول الثلاث البيج names ومعروفين كتير، بس it's not limited to this. يعني project معقول يكونوا على YOLO coin. إذا في YOLO coin معقول يكون في NFT project you can buy it with a YOLO coin. It all depends on the project. So نحن basically imagine we're gonna buy an NFT on بتدفعوا حقها بالإيثيريوم or Solana or Polygon رح نحكي هلا. اوكي إذا أنتم بدكم تشتروا إيثيريوم أو سولانا رح نمشي هدول الاثنين لأنه the biggest two for now. بدكم اليو اس دي تي اللي اشتريتوه تحولوه على إيثيريوم أو سولانا. The sad part is it's not for free. إذا بدكم تحولوا USDT على سولانا or USDT على إيثيريوم or إيثيريوم على سولانا or سولانا على إيثيريوم في transaction fees عم تدفعون. So إذا فايتين ب $10 $20 في كتير رح يروحوا منهم. مزبوط. يعني إذا بدكم تفوتوا فيها حسوا إنه في مصاري رح يروحوا من إيديكم بلا ما تكونوا عملتوا شيء. مزبوط 100%. So نحن مثلا قررنا نفوت ببروجكت سولانا مش إيثيريوم غالي رح نفسركم بعدين ليش. السولانا هلا أنا هلا إذا فت على binance.com السولانا هلا الوحدة حقها 94.85. اوكي ان شاء الله شي نهار يعملوا هيك مثل سكرين ريكورد انه كان عم بيقول كان 94 هلا صار 1 مليون. سو هلا السولانا حقها 94.85. سو انتم بدكم تشتروا مثلا فيكم تشتروا 0.001 سولانا، فيكم تشتروا 0.1 سولانا اللي هي 94.85 اوفر، فيكم تشتروا سولانا، فيكم تشتروا 20 سولانا، فيكم تشتروا نص سولانا. مش انه لازم يكون معي 94، لا، وما في قصص حقهم سولانا في، بس انه في قصص حقهم اقل بكتير. زي شيء مثل ايثيريوم هلا 2449.44 مش رح تدفعوا $2500 على شيء خاصه بايثيريوم ولا ما حدا بيفوت فيه. اوكي سو انتوا وقت بدكم تشتروا هذه الشغله اكيد رح يكون في ترانزاكشن في، بدكم تنقلوا من USDT على سولانا اكيد في ترانزاكشن في تنعمل. اللي كان عم بيقوله هو انه بهذا السولانا you still cannot buy an NFT. It doesn't work that way. Next step من بعد ما تحولوا ال USDT to the preferred cryptocurrency بدكم تبعتوا هيدي الكريبتوكرنسي. So the Solana we just bought we have to send it to a Solana based wallet. Exactly. يعني عم نحكي wallet مثل البورتفوي تبعك، يعني it's the same بس it is digital. وهيدي السولانا wallet واكيد باتريك حيحكي فيها بعدين يعني more in detail. It has an address. هيدي الادرس it's your personal address, it's your identity إذا بدك. يعني بدك تبعت من Binance to the Solana wallets ID ليوصل لها إياها. أكيد we're gonna go over that next episode later on. وأكيد هيدي الموف هيدي الترانسفير فيها transaction fee كمان unfortunately. يعني بونجور يعني انتوا اذا بدكم تحطوا مصاري بباينانس بدكم تدفعوا، اذا من باينانس بدكم تنقلوا من USDT اللي مجبورين فيه اذا ما عندكم كوكوين. بكوكوين فيكم دغري تشتروا باي ذا واي سولانا، ما تكونوا عم تشتروا US. هذه ما قلناها. if you're able to do it on KuCoin ما تشتروا USDT، اشتروا سولانا، اشتروا ايثيريوم مزبوط. اذا بدكم، مش عم بقلكم والله. اوكي بدكم تبعتوا سولانا على الوالت تبعكم لانه سولانا تخيلوا هو السوق. اوكي انتوا اذا اشتريتوا شيء من السوق مش دغري فيكم يكون عندكم اياه. يعني انا عملت ديليفري من زارا، اذا اشتريته بذات سنه مش صار معي، لا بدي يوصلوا لي اياه لعندي سيصير معي. تيصير بين ايدي اللي هي الوالت اذا بدكم اللي هي الايدنتيتي تبعي. انتوا بتبعتون من باينانس على بنخبركم كيف على الوالت ادرس تبعكم اللي هي الوالت اللي هي الوالت تبع سولانا، هي اسمها فانتوم PHANTOM. بعد ما في منها على السيلولار، هذا كله عم نحكي على الكمبيوتر. باينانس في على السيلولار، فانتوم ما في منها على السيلولار. بعد وقت تبعتوا لهونيك كمان عم تدفعوا ترانزاكشن في. هلا صار عندكم اماونت سولانا بفانتوم، برافو. بس شو بشتري؟ فوت على شو بشتري؟ فوت على الدكان شو بعمل؟
روح على الطيارات، قلت انه فينا نشتري تيكت طيارات. كيف تشتروا؟ ما بتشتروا بالطريقه انه انا يلا رح فوت على الماركت اللي هو مينلي تبع سولانا، اكبر واحد اسمه ماجيك ايدن، MAGICEDEN، ماجيك ايدن اذا بدكم. وقت تفوتوا على ماجيك ايدن بيكون في كتير NFTs معمولين على سولانا. مش انه انا حبيتها، ما بنصحكم. لا، هيدي one of the issues something I did personally وتفتت بالNFTs. أنا كمان يعني أول شيء كنت بدي أجرب شوف يعني I wanted to taste like the environment by the way like في كتير tutorials على يوتيوب بيقولوا ايه فوت وبتشتري. لا إيه doesn't لا not لا like لا that. أبدا يعني هيدي it's a mistake يعني حتشتري شغلة وما حتقدر تبيعها بعدين خلص راحت. صح هلا معقول صح. there is always a 1 in a 1 gazillion chance that واصلا the one you're gonna buy like this you're gonna buy for cheap، يعني يا رح يكون مزبوط لحاله يا مش project يا مزبوط okay. مزبوط So what مزبوط. should people do if they want to get an NFT? Yeah, so we need a project with a capital P. ما بدنا يعني شيء على الستور directly بنشتريها مثل ما عم نعمل على امازون وعلى هول قصص. We need a project to back the whole thing. هلا how do we find this project, where those projects are hosted, what those projects are. حنحكي فيهم هول الثلاثة. So where do we find the project? It's on the social medias. So the biggest source of information today NFTs منه Instagram advertisement, it is Twitter. The good old time Twitter is Twitter. your best friend. You are 100%. going to be very active on Twitter لأنه it's all about information about new projects and projects that are here and projects that were before. هيدا التويتر هو رح يخليكم تصيروا بالكوميونتي تبع ال NFTs وبالكوميونتي تبع كذا بروجكت and you will build so many friends on Twitter. وon Twitter اخر همكم اعملوا ريبلاي لهيدا، اعملوا ريبلاي مش انه العالم رح يشوفوا شو كتبت. Exactly. so many tweets ما حدا همه امركم. so Exactly. اذا بدكم تبوسوا ديريرات كرمال فوتوا ببروجكت ما حدا همه and everyone's gonna do it. You're gonna end up tagging so many people you don't know. It's and it's good to have friends to tag. If you don't have friends to 100%. tag, create fake accounts like me. Hey. So Twitter, the biggest space for NFTs at the moment. It is so full of NFTs. بعتقد هلا on my Twitter feed, all I can see is just NFTs and people picturing NFTs and having profile pics as NFTs. وحتى just interestingly between parentheses, هلا recently Twitter just published a new feature صح that you have to pay for. that Fun you this have, shit. of course, that you have to pay for. كل شيء بدك تدفع. بس هيدي ما بتطلع لك مصاري. That's ما the بتطلع fucked شيء. up part. ما صراحة. بتطلع شيء بس it is statement. It is a big statement from a big company that صح. got officially into cryptocurrencies NFTs. and NFTs. Exactly. Because now with Twitter إذا عندك البريميوم membership فيك تعمل connect للوالت تبعك and choose directly من الوالت تبعك your NFT أي as a NFT profile. بدكم تحطوها. Exactly. with وبقلكم هيدي ال NFT شو البروجكت. 100% 100%. يعني في كتير عالم انا هلا في حط صوره NFT حقه مليون، بس هون بيعرفوا العالم انه لا هيدا عن جد عنده اياه. 100%. It is تكبر certified. الايجو تبعك It من is a بعد اكثر. certified Exactly. thingy. Yes. 100%. هيدا مش انه بتقولوا انه ايه تويتر ايه بدها تربح مصاري، ايه بدها تربح مصاري obviously مثل حيلا شركه، بس يعني تويتر قريبا رح تفوت بال NFTs مش بس عم تعطيكم انفورميشن. هيدا ما بدكم تنسوها. The big companies when they go into NFTs it's good. It's gonna boom. وكمان small parentheses to continue على قصة الكومبانيز عم بيفوتوا بال NFTs. Let's not forget YouTube, who YouTube actually offered, from what I heard, a diamond play button to a famous YouTuber as an NFT, not as a physical, play button. And تعرف هيدي شو؟ Oh my god. that Crazy. famous YouTuber is FaZe Rug. إذا مني غلطان, FaZe Rug got his play button, his diamond play button, as an NFT, and it was the first time YouTube went into NFTs. And quite recently, حتى YouTube
بس فسرلهم شو يعني دايموند بلاي بutton. دايموند بلاي بutton يعني يمكن عنده 20 مليون وصل على 20 مليون سبسكرايبرز. 20 مليون سبسكرايبرز. هيدي ما بيطلع لكم اياها الا اذا عندكم 20 مليون سبسكرايبرز اللي ما رح تصير بحياتنا كلها. يمكن بعد هالفيديو عم بمزح كثير عم بمزح. هيدا الزلمه هلا صار فيه بدل ما يبيعها فيزيكلي عم بيبيعها ديجيتلي، يعني بيطلع سعرها وسعرها و you are the only one that has the only one ever made the first one حتى it's gonna be the first one. Yeah, it's gonna be huge. So Twitter, how do you find a project? How do you spot a good project كمان? Because those two things are different stuff. يعني فيك تشوف project على تويتر بس معقول يكون it's just a basic project. It's not a guarantee. ما في strong community. ما بتعرف all information you don't get them on Twitter directly. صح. أنا I suggest for people مثل ما أنا عملت somebody suggested it to me أعمل تويتر account جديد. If I had one before it's fine. أعمل واحد جديد لأنه بدي على هالأكاونت يكون بس خاصه بالNFTs. يطلع لي suggested NFTs، يطلع لي عالم بدهم عم يعملوا لي فولو كرمال NFT. يعني أنا إذا عندي 500 فولور على تويتر أم 10,000 فولور على تويتر، العالم ما بدهم يشوفوا خصهم قصص بالNFTs إذا الفولورز عندي. بس إذا أنا عملت أكاونت على تويتر كرمال NFTs you're gonna grow by the way. It's very easy to grow على NFT على تويتر. It's you're gonna get only things about NFT. مظبوط. وفيكم تعملوا فولو لقصص ال NFT كريبتو هدول القصص it gets more and more. وكل ما تعملوا فولو don't care by the way على تويتر don't care how many people you're following how many people are following back. follow اخر همكم الفولو باك. فولو لانه رح ومش فولو قد ما فيكم على حيلا عالم. فولو لانه يمكن هالاكونت خليك تفوت بهالبروجكت سبيشال، يمكن هالاكونت عطيك مصاري، يمكن هالاكونت عمل هيك جيف اويز كمان في اكونتات عم بيعملوا جيف اويز وايتليست سبوت يعني بري سيل سبوتس through giveaways and contests. في كمان names people by the way كمان small parentheses some people have switched their name to their wallet domain name. هيدي شغله كمان تانية it's a bit more technical. So بدل ما يكون عندك هالوالت ادريس الطويل كثير يعني 0x with the gazillion numbers فيك تنقي اسمك for example. I was going to do it yesterday. It's very cheap بس قلت لازم نقي اسم مهم تا العالم بدهم يشتروه بعدين. مزبوط. في كتير لقيت قصص بس كله متاخذ. مايكل جاكسون والشبيب عم هولي خلص هولي it's too late already. أكيد راح. هولي راحوا. بس يا هولي those accounts that switch their names to an Ethereum address, those are trustworthy accounts if you know how to check that account name and get his history and what he did, what he's doing, etc. فيكم تعرفوا هيدا الوالد شو عامل. That's what's good. مش انه اوكي عندي هول، لا في اعرف انا فوت لعند أليكس اللي هو اسمه ميتالوكس شوف كهن عنده الNFTs وكيف باع وامتين اشترى وشو عمل ليست وكل هدول القصص. 100% the blockchain is completely public. فيكم تشوفوا حيلا شيء everything you know you can. هو شيء خاصه بالكريبتو ما راح تعب لكم راسكم. Yeah. So whole Twitter accounts they are very good. And this is one of my personal advice I would give how to spot a good project on Twitter. But كنت تلاقوا حدا كتب tweet عادة it's always the same template. كتب tweet شي خصه عندي مصاري أعطيني project to invest in it. يعني give me your best project and I'll invest in it. هول التويتس كتير مهمين ليه؟ Because you get to see a good community, a strong community. You get to see multiple projects because إنه في عالم حيردوا على الزلمة. I guarantee it يعني people will spot this guy and they will raid him RAID. This is what they call in the project, and they will start comment and they're going to start throwing like images and references to projects. And this is very تتعرفوا على projects جداد وبتشوفوا اذا هالعالم كتير عم يكتبوا عنه يعني الكوميونتي قويه وبدها ينجح هالبروجكت 100%. This is exactly how you spot a strong community. When you see like many comments based on the same project, this is a project you want to check out. يعني حيكون عندها Twitter page, حيكون عندها بالTwitter page all their links. So you should always have a website,
Discord is this is the platform رح نحكي عنها بعد شوي. نحكي عنها. And the roadmap. Maybe an OpenSea link and obviously a roadmap. Roadmap هيدي أهم شغلة بالproject يعني. This is the whole definition of the project. So this is how I personally check like projects on Twitter. But this doesn't stop here. Twitter منا the only source of information you can get. It's the best source of information. It's not the only source of information you can get. في كتير websites. Oh, by the way, كمان small parentheses before we get into websites. Something I wouldn't personally recommend, advertisement. I wouldn't really recommend going into NFT projects that are advertised on social medias. Why? Most of the time, this is because the project was not doing well or is fake, and they need to promote themselves to just get out of the hole. وهالبروموشن مش يعني رح يفوت هالشخص بالشركة أو رح يشتري أو رح يعمل دعاية بعدين أنه اشتريها. لا، عمل هالدعاية قبض مصريات وباي باي. 100%. So to get back on the website, there are websites بعدهم they are still growing. بعدنا عم نقول it is a very early space. عالم بعدهم عم بيخلقوا قصص IDs, websites, helpers. today عنا كم websites بيعطونا statistics information on, for example, what is live now, what is getting bought now, what is minting now. Minting is an important word. And those websites sometimes are very informative because بيعطوكن فكرة إنه شو هلا في booming. يعني في هلا project, for example, 1,000 people just bought in under a minute. يعني هيدا البروجكت كتير قوي. هيدا البروجكت is just booming right now. So from those websites you get to spot a couple of projects, مش كتير projects. Usually مش إذا عمل هيك يعني فوتوا بالبروجكت. يعني do a research about the project لأنه عامل شيء منيح. Exactly. عامل منيح البروجكت. شوف click on it. Check the website. خلينا نتعرف عليه. What is the roadmap? شو عم بيعملوا? Why is it booming? فوت بالديسكورد تبعه. شوف العالم شو عم بيحكوا. What's the communication? What's the discussion? Why is it booming like this? And get to know the community, the ID, the owners, the owners, the designers, before buying. Never click on something and directly buy without thinking about it. It's a huge mistake. Never buy something لأنه حلو. 100% كمان. يكون حلو بس مش حلو لمصرياتكم صراحة. كمان. Another thing غير يعني you should have all it. مجبورين يكون عندكم تويتر تقدروا تمشوا بال NFTs. Something else that he mentioned is Discord. Discord is an application to chat, to have a call, to share screen, to go live. كل هدول القصص. كل project عنده Discord server. هذا Discord server بيكون في 1,000,000 channel. كل واحد عم يحكي عن شيء. كل شيء بدكم تعرفوه عن البروجكت، معلومات عن البروجكت، announcements, giveaways، مين هيك، شو الوايت ليست، شو قد ايه السعر بدكم تشتروا. كل هدول القصص موجودين على الديسكورد. تويتر مجبورين، ديسكورد كتير مجبورين. يعني يمكن يعني اكيد اكثر من تويتر، بس لازم يكونوا سوا. ما بيمشي البروجكت، ما فيكم تعرفوا البروجكت بلا ديسكورد، ما فيكم تعرفوا شو عم يصير بلا ديسكورد. والكوميونتي بتعرفوها من وراء ديسكورد اكثر من على تويتر. سو وقت تفوتوا على ديسكورد DISCORD بتفوتوا مثلا على تويتر بتشوفوا انه هدول اللينكس تبعون ديسكورد بيعطوا لكم اوبن. ذاتس ات. في فيريفاي بالاول على كل بروجكت and then you go in. وقت تفوتوا على اكونت الديسكورد بتشوفوا في قصص اول مره عم تشوفوها، في تشاتس اول مره. اتس فن. في channels مثلا تكتبوا مره ما فيكم تكتبوا لدقيقه، او ما فيكم تكتبوا 10 ثواني. بيكون لانه كتير عالم عم بيكتبوا. هذا الشيء معمول تقدروا انتم تفوتوا بالكوميونتي and you will make so many friends من الكوميونتي if you chat with them. No need to spam. So ليش العالم بيكتبوا هالقد على الديسكورد، وليش العالم هالقد بيهتموا بالجيف اويز اور الوايت ليست اور المنت؟ شو يعني وايت ليست، شو يعني منت، وشو يعني بروجكت، وشو يعني رود ماب؟ اوكي. هذا الابيسود by the way it's a long episode. It's worth it. I don't know if I'm gonna cut it in two. بس I think it's worth نعمله a full episode لأنه يمكن حدا ما رح يكون له جلد يحضر second episode
اللي ما له جديد يحضره ما رح يكون له جديد يكمله. So it's better. So اللي عم بقوله فسر لنا شو يعني project، فسر لنا شو يعني whitelist mint. The project itself هي معناتها it's usually a team of founders got an ID, hopefully an original ID, and they started like doing like the concept and stuff behind the curtains. البروجكت بينخلق وقتها the ID is created, the roadmap. ID يعني فكرة idea. الفكرة الidea. When the roadmap is set, when the art is confirmed, if it's an art, if it's a model, if it's a song, if it's لأنه قلنا NFTs are digital assets فيهم يكونوا حل شيء. So when all those things are ready, the project is set up. العالم, founders, they are agreeing that the project is ready to start. This is when ببلشوا website, Discord, Twitter. هول الثلاثة يعني أهم شغلة قبل انستغرام وقبل فيسبوك وقبل كل هول. انستغرام هو كأنه حدا عنده فولورز على انستا وعمل فيسبوك بيج، عرفتوا كيف؟ انه شيء هيك جنابي، انه it's something to add، مش انه عرفتوا قصدي؟ It is important kind of, but it is not as important as a website, Discord and Twitter. هول الثلاثة إيش أهم شغلة. شو يعني رود ماب؟ قلت لهم رود ماب، شو يعني رود ماب؟ Okay, so roadmap معناتها what is the temporal events that are going to happen from the start of the project. أنا ما فهمت. رجعنا شوي. Okay, so a roadmap معناتها it is a series of steps that are going to happen من وقت ما انخلق البروجكت لوقت ما the project sells out معناتها نبيع كل شيء، كل ال NFT the whole collection بيع. يعني مثلا هن بيعوا 10,000 نبيعوا ل 10,000 100% انباعت كليا يعني خلص it's completely done, it's closed، ما فيك تشتري بقى from the minting because it's different. حنوصل. So the roadmap usually goes something like the following. So usually you have the 0, 10%, 20%, 30%, 40% until you get to 100%. And usually every roadmap consists of an original, it doesn't always consist of an original ID, but it should consist of an original ID that will bring utility to the consumer or to the guy, to the person, to you or to me who is going to invest into this project. That is valuable. It has to be valuable. So roadmaps can be, for example, I'm going to say a project that I want to support because it is a Lebanese backed project. For example, let's say it is called the Metapreneurs. And this project, for example, is a project for entrepreneurs. And the roadmap is to get entrepreneurs to pitch ideas, startups ideas, to get funded by them, to get exclusive access to courses, to books, to entrepreneurship books, to masterminds in different countries. You know, it is an original idea that will bring value to your investment, and the roadmap is pretty well defined through the steps. It will tell you, for example, at 10%, let's say we're going to drop some merch based on the NFT you got. 20%, we're going to select winners to go on a trip to get like let's say a vocal lesson with Patrick Hatem, for example. بس أنا عم بعطيها بهواي بدهم يوصلوني لإلك كمان. Exactly. And the more you get further in the roadmap, the more the value gets big. More important, gets big. Because you can't have a roadmap that goes from Z to A. You have to have a roadmap that goes from A to Z. You know, يشجعوا العالم بعد ما فاتوا يفوتوا. Exactly. مش انه it's too late. Exactly. So the roadmap can be any ID. It has to be like, you know, step by step to get to the whole theme is a Bitcoin of the project. Roadmap is the key point of your project. Come in,
because the roadmap is your selling point. Imagine it as the project's resume or CV. This is how you're going to sell yourself. You're going to tell your investor, at this stage, I'm going to do that. At that stage, I'm going to do this. And finally, eventually, we're going to reach the point where we're going to be that. And this is the roadmap. This is very important in a project. This is what sells you. And this is actually the tipping point where you see people joining project and then directly leaving. Why? Because they read the roadmap. ما حبوا roadmap. It's not an interesting one. This is what we see, for example, with Bored Ape Yacht Club derivatives. So project copying the roadmap of Bored Ape Yacht Club and hoping it's going to succeed. Doesn't work. Why it doesn't work? It has been done. It is finished. It is already there. It is already trusted. The big name is already like owning the whole thing. ما فيك تعمل شيء. خلاص. You're not offering me something new. I'm going to leave this project. I'm just going to drop out, So roadmap, most important tipping point of a project. This is where you get, this is where you sell yourself and where you get like buyers and investors and members to build a strong community. Next step is knowing what to buy. Whenever you buy a project, في عندكم كذا سعر. في عندكم سعر السكندري سيل اذا بدكم اللي هو بتشوفوه من الماركت اللي مثل مثلا ماجيك ايدن لسولانا واسمه اوبن سي اكبر واحد لا ايثيريوم. فيكم تشتروه يعني هو الزلمه بيحط شو هو سعره. رح اعطيكم اكزامبل بعد اهين بشوي. هيدا البروجكت اللي رح نسميه اكس مثلا عنده 10,000 NFT. هدول 10,000 ما بنعرف بعد شكلهم لانه بعد ما انعملوا. قبل هون عم ينعمل البروجكت بينقوا شيء اسمه وايت ليست هو the OGs يعني the special people اللي بدهم يبلشوا البروجكت. لهيك بتشوفوا كتير تبويس دريارات على تويتر تتكونوا وايت listed in great projects in project that I see very يعني عندي a very good expectation وهيدا الزلمه فايت بهيدا وهيدا حكى عن هيدا كل هدول القصص. So the main work اللي لازم تعملوه هو انه تشتغلوا قد ما فيكم تفوتوا على الوايت ليست. تفوتوا على الوايت ليست it's not going to cost you anything. Whenever you're in the white list it gives you by the way في channels في projects كتير صعب تفوتوا على الوايت ليست. مثلا you need to invite 20 friends to this Discord. ما عندي 20 friends. ما حدا عنده ديسكورد. او مثلا بدكم تعملوا تشاتينج كتير بس بلا ما تكونوا هيك او بدكم بيعملوا مثلا جيف اويز بيعملوا وايت ليست. ليه بتكونوا على الوايت ليست اور او جي؟ تقدروا تعملوا منتنج يعني اول ما يقولوا اوكي رح ينزل البروجكت اليوم العالم that are whitelisted they can mint. for example شو يعني البروجكت ما بنعرف شو هو ما بنعرف شكلهم اكيد بيكونوا نازلين سنيك بيك انه هيك رح يبينوا هيك رح يبينوا. What you're doing when you're minting is that you are creating the NFT. مزبوط. يعني انا if I mint one I created this NFT يعني هيدي انا اول واحد اخترعتها ما حدا عنده اياها غيري وما حدا كان عنده اياها مش اشتريتها من حدا انا اخترعتها. You are the original owner. Exactly. من بعدها ما بتخلص البري سيل عادة البري سيل بتكون أرخص بكتير أرخص مش كل وقت من السكندري سيل حسب البروجكت كيف نعمل. يعني فور اكزامبل البري سيل لبروجكت هو 0.008 ايثيريوم اللي هي إذا هلا بدنا نحسبها 0.008 times 2450 بيطلعوا $19. لا كيف هالقد 19 مزبوط. لا مش 008 لا مش 008 اوكي بيطلع $196. هدول ال $196 انتو you paid them وما في سعر اوطى في سعر اعلى. هيدا هو السعر. يمكن هال $196 يصير حقه ال NFT تبعكم مليون 100,000 1000 60 5 كل هدول القصص. So انتو وقتا you're whitelisted and you can mint you're creating it. تاني شيء you are getting a price that is normally much lower than شو رح يكون على الماركت. مزبوط. If the project sells out obviously. So وقتا تعملوا هيدي الشغلة you are here
ما لازم تشتروها من حدا وهالحدا يحط السعر اللي بده اياه. يعني انا فيني اشتري هلا NFT وبيعها ب 50 ايثيريوم، يعني كذا $100,000. هون ما في حدا يقول لي شو بدي اشتري. هيدي هي. So it's very important whenever you're gonna get into a project. أهم شيء go into whitelist. If you got into a whitelist in this project, next project whitelist, next project whitelist. مش ضروري to mint. If you're whitelisted بكفي. You decide later on if you want to mint, if you can afford minting or not. So انتو أهم شيء to get whitelisted to be able to mint. هدول الكلمات very important. Whenever you finish minting, مرات ما بيطلع لكم شكله لل NFT تبعكم. في شيء اسمه ريفيل، مرات في instant ريفيل، مرات after 24 hours، مرات after 48 hours. بس هيدا البروجكت اذا على ايثيريوم بيكون صار على OpenSea، الويب سايت بيكون على البروجكت، واذا على ماجيك ايدن بيكون على سولانا بيكون على ماجيك ايدن. وهون بتشوف اسمه شيء اسمه فلور برايس. الفلور برايس هو اوطى سعر من كل ال NFTs. وقتها انت بدك تستعمل بدك تشوف شو الفلور برايس. يعني مثلا في وحده حق $5,000، وحده $10,000، وحده دولار، وحده $2. شو الفلور برايس؟ $1. واذا هان بيعت الفلور برايس بتصير اللي بعدها واللي بعدها. سو وقت يكبر الفلور برايس تبع البروجكت، يعني اللي اشتريتوها بالمنت عم تغلى. That's what's nice. يعني اذا انتم اشتريتوها ب 0.08 اللي هي 196 والفلور هلا 1، اذا بعته ب 0.09 انتم ربحتوا. اذا بعته ب 1 رح تنباع يمكن ورح تربحوا. So you always see كيف بتصير هيدا الشغله. مزبوط. كمان شغله على قصه الفلور برايس، بيكوز بعتقد هيدي الشغله كتير مهمه. ايه ما يصير معكم سكته قلبيه وسكري وكل هدول القصص، لانه الفلور برايس عم بيضبش وعم يطلع. هذا الشيء it's normal. It is very normal. ايه It is very normal. إلا في tipping point where you should panic and you should start getting worried. هي وقت الفلور برايس during المينتينج بينزل تحت سعر المينتينج. صح. سو انتو المينتينج مثلا they're minting 4,000. تخيلوا بعد ما خلص المينتينج والفلور برايس بلشوا يبيعوا العالم اوطى من المينت برايس. لك كيف يعني؟ it's very weird. يعني في شيء كتير غلط. مزبوط. المينتينج on the minting happens on the website of the project. You go on the website بيكون انت وايت ليست وبتبعتوا الوالت ادرس تبعكم. اذا بتبعتوه لعالم ما في خوف، ماكسيموم بيطلع لكم مصاري or NFT or something. So ما في شيء خوف اذا بعتوا الوالت ادرس. اذا في عم يعملوا giveaways put your wallet address in Twitter بعتوا، ما في ولا مشكله. اوكي مش على حسابي بس انا فهمت قصدي، على مسؤوليتي بس فهمت شو قصدي. So انت when you're on the website you connect your wallet and then you mint. وبتشوفوا كم واحد من 4000 they're minted. يعني مثلا 1000 out of 4000 بعد ما خلصوا، بعد في 3000 زياده. اذا بعد في 3000 زياده وبلشوا يبيعوا اوطى من المينت برايس، في شيء كتير غريب. يعني ليه بدهم يبيعوا اوطى ما هن اشتروه بهالقد؟ يعني في شيء غريب بالبروجكت. وانا what I personally I learned from someone علمني اياها انه I shouldn't اوكي في كذا نوع بروجكت. في بروجكت تعرفه هيدا it's gonna sell out حسب الكوميونتي. It's sold out in 20 seconds, in 1 minute, in 2 minutes. وفي projects that you get into because you would want to get into it. ما بعرف it's gonna boom. It's called a YOLO project. انه خليني اشوف اذا هيدا رح منيح، لانه I think I have a good feeling about it. مش كل شيء بالحياه، مش انه في شيء مكتوب بالكتاب ايه لازم تعمل هيك لازم تعمل هيك. doesn't work. لا. وهيدا if you want to test it بالطريقه السموث، انا I personally wait until 60% has been minted. اذا مش 60% has been minted يعني عم لا لي عم كب مصاري وما رح يطلع لي اياهم بقى. سو اذا اكثر من 60% got minted منيح، لانه هال 60 رح يعملوا دعايه ورح يرجعوا يعملوا يكبروا وينعمل منت تا هوبلسلي يزبط البروجكت. حكينا عن منتينج، حكينا عن بروجكت، حكينا عن رود ماب. هلا whenever you mint بيطلع لكم كنا عم نحكي عن الفلور برايس. اذا بدك تزيد شيء عن الفلور برايس، طبيعي ينزل طبيعي يطلع. هذا the most important part. 100%. And you have to be patient. It's very important. Is a بتفوت project. You either go into it as a quick exchange that we call flipping. It's basically doing minting and buying at a higher price directly. يعني I'm gonna give an example. انه انا I minted for 0.08 الفلور برايس صاروا 0.1. انا هلا عملت 0.02 ربح.
I flip صار معي هيدو 0.02. not always it's important to know حسب النتورك حسب الماركت بأي ماركت. ما خلينا ما ننسى انه في ماركت الايثيريوم لا ايه بعد ما حكينا عن transaction الجاس fees فيه are huge. بعد ما حكينا فيه ابدا هالقصص. So إيه. I'm giving you an idea انه إيه. you flip لانه طلع الفلور برايس and then you flip. The other kind of projects who is something that you اسمه hodl مش hold hodl يعني بتخلوا معكم بتخلوا بالوالت ادرس تبعكم هيدي ال NFT اللي عندكم ما بدكم دغري تبيعوها 100%. So you stick to it ما بتبيع. إيه. Exactly. Well, is that when you trust a project and you believe in the roadmap of the project, the ID, the community, the people backing the project, you want to keep on hand that NFT because it's going to get more valuable with time. You know that I haven't sold a single one I bought. That's very good for you. So this means يعني هيدا معناتها انه كل البروجيات فتت فيها exactly. you are believing in them. exactly. في بروجكت انا فتت فيه كتير حلو كتير حبيته كتير شفت انه كتير عم بيفيدني. اشتريت واحدة تانية اشتريت واحدة ثالثة واشتريت واحدة رابعة. الفلور برايس اول شيء المنت برايس كان 0.5 سول يعني اذا هلا 95 عم تحكوا انتم شيء 40 شيء 48 هيك شيء $48. whenever you do transactions on Solana ما في fees اللي رح نحكي عنهم بعدين. 0.5 كان الفلور برايس المنت برايس سوري. طلع الفلور برايس ل 2.9 يعني تقريبا $300 من 40. بنهار واحد وقت صار الماركت كراش صار الفلور 1 اللي هو طبش بس مش يعني خلص راح البروجكت. It doesn't work like this. ابدا. مين عم بيوطي الفلور برايس؟ العالم that get emotional. العالم ده ما بيعرفوا انه رح يرجع يطلع على الماركت eventually. العالم اللي بيخافوا على مصرياتهم لانه لا اشتريت افتكرت رح يطلع لا خليني ما رح اخسر كتير خليني ارجع رجعهم. It's normal يعملوا هيك مرات. بذات الوقت العالم اللي بعدهم جداد على NFT world ما بيعرفوا how it happens. So طبش الفلور برايس. الاونر قال اوكي جايز this is normal طبش الفلور برايس بس انه الماركت كراش بيصير كل كم فتره وبينزل السعر وبيطلع السعر. ما عم بقول لكم خلوا بس انه اذا بدكم تخلوا هو هيك بيصير واذا بدكم تطلعوا لبرا I completely understand what you're doing and if you need any help احكوني. He was a very nice owner مش انه لا ما تفلوا بدكم مصاري. So هذا الشيء كتير طبيعي يطلع الفلور برايس وينزل الفلور برايس طبيعي يمكن ينزل وبعد شهرين يرجع يفقع. ايه هيدي it's unpredictable ما فينا نعرف انه exactly what's gonna happen with the floor price. هلا في generally في a pattern that usually happens بالfloor price اللي هي عادة during the minting قبل ما يكونوا fully sold out the floor price will always go up a bit than what you mint. The moment we are going to reveal ليش؟ لأنه people that bought at this price أكيد بده يربحوا. أكيد so أنا I bought at 0.5 بدي بيع at 1 بحطها 1 أكيد ما حبيعها 0.4 exactly ولا at 0.5 يعني. أكيد لا مصاري أصلا كمان. أكيد لا. So this is why you usually see the floor price going up like this, like constantly going up, sometimes slowly, sometimes very very quickly. في project أنا شفت floor price booming time 10 and times 20 the second they started to mint. هيدي strong community هيدي شكل يعني. بس إنه before the reveal يعني until it sells out before the reveal you will see the يعني نشوف شكل ال NFT يعني نشوف شكل ال NFT مش انه هيدي رح تكون صوره لهالبروجكت هيك بيكونوا مزبوط. من بعد الريفيل exactly ليش؟ directly لانه كل NFT عندها راريتي يعني هيدا رير اكثر من هيدا وفي ويب سايتس بيفرجوكم شو الراريتي وفي قصص بيقولوا لكم على شو اسمه انه هيدا 1% 2% ما بعرف شو. كل ما يكون الراريتي اضرب كل ما الواحد بيقول يا الله الراريتي تبعي اضرب يعني ما رح تنبيع بعدين يعني خليني انزل الفلور برايس تعمل مصاري وكل ما العالم يشوفوا الفلور برايس عم ينزل بيصير يحطوا اوتا واوتا تيبيعوا. هذا اسمه بيبر هاندز. هدول العالم بس يلا خليني فل وليه عم بيوتا لانه on the markets when you want to sell your NFT
حيبينوا in order of the lowest price to the highest. So انت بدك تبيع your NFT quickly، بدك يكون فوق اول واحد. So بدك تنزل السعر شوي صح لا يبين لا ينباع. بس انه شو حيصير؟ كل العالم حيعملوا زي الشيء. يعني everyone will want to sell. اوكي انا بدي اكون اول واحد، حنزل شوي 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 ليوصل. يعني اوقات بيوصل على زيت mint price او تحته شوي، which is dangerous. It is dangerous. بس بهالحالة بالريفيل it happens completely normal. It's super normal. It happens in most of the projects. I'm not going to say all the projects. في projects يعني حظهم يعني بيطلعوا بعض. I'm not going to say some. Most of the projects بيصير هيك معهم. يعني أنا I minted a project for it was a steal يعني broken sea. هلا I'm going to beep it out. I minted كان في عاملين شيء مثلا first 1000 mint for free. بس you pay gas fee. بعدين أحفظ لكم شو الgas fee. So when we minted for free and we paid for gas fee كلها على بعضها for 10 I paid 0.03 اللي هي يمكن شي $70-80 على وقتها كانت. هون اول ما we minted خلصت المنت ب 10 hours، اخذ وقت شوي تيخلص. when we minted طلع الفلور برايس 0.1 0.01 0.02 وصل 0.07. طب انا لوحدي 0.07 بدي بيعها والعالم كلهم عم يشتروا. اذا انا بعت ل10 يعني ها 0.7 تقريبا $2000 يعني، وانا اشتريتهم ب70. شو رجع صارت الريفيل وطلع 0.008 وهلا رجع طلع 0.02. سو هذا الشيء طبيعي، مش انه اوه ماي جاد بدي بيع، لا عادي. some people got emotional. في عالم خافوا، في عالم قالوا لا ما طلع لي وشيء رير. من بعد هيدي الفيز it's always the calm phase. يعني هلا عم تحكي البيبر هاندز، هول العالم بدهم يبيعوا على السريع. they are still trying to sell, trying to buy, trying to exchange, trying to do whatever they want to do. So مشان هيك حنشوف الفلور برايس usually a bit constant. صح constant ما عم بيهز، عم بينزل شوي عم بيطلع شوي، عم بينزل شوي عم بينزل for a while until you get the first view of the utility of what you just bought. صح. And at that point usually you will get rid of the paper, you will have gotten rid of the paper hands. يعني بطل حيكون في a couple of people still wanting to sell بس مش خلص الباقي فلوا. and you will just have the holders or the hodlers sticking to the project, and you will start seeing rewards kind of. So you will start to see utility being activated on that NFT. Slowly but surely the price will go up if that utility seems to be enough good, impactful, positive. It will go up because people will get interested. It's going to get traction. Names are going to start going into the project, and you would want to get into this project to get the prices اللي عم يعطون and you have a chance. يعني مثلا بيقولوا لك انه انت بهالبروجكت، اذا انت بهالبروجكت we're gonna do giveaways للي عم يحملوا واحد من ال NFT، نعطيهم بورد ايب. شو بدي اربح شي حقه $1,000,000 اذا انا عم بشتري شي حقه 200. يلا this is what attracts people and they do it. مش عم بيكذبوا. لا هلا sometimes I do. صح. هلا بدنا نخبرهم عن الروج بول لانه هذا الشيء تماي actually it's the whole scamming part of the في كتير سكامينج، في كتير سرقه، في كتير كذب، في كتير عالم على قد مثل اللي عم بيصير عنا بلبنان بالحياه. ايه exactly. It's actually a Ponzi scheme يعني بالاخر. it is. So okay, let's get a bit into scamming. يعني هلا حكينا عن the positive side of NFTs. Usually this is how it goes. But you have to be fully aware. أنت بس تفوت بproject NFT, you need to be aware of usually 3 things. This is what I advise people. This is actually something حتى just to give an example of real life scenario. We have a server نحن الشباب كلنا اسمه Metasquad. This is a server. I'm gonna post the link on the description of this video. تقدروا تفوتوا على Discord account. So this is a server. نحن كلنا رفقة. We kind of do the work of checking project, showing project, promoting project that we think is a good project. Always do your own research. It's not financial advice. We think is good and we share information.
So there's this one day, I got whitelisted for the project. Seems good, solid, and everything. So I raised a point on the server, and there's a guy in the server who just PM me and told me, "Hey man, that's awesome. I got the same thing also." So I told him, "Amazing, you did the whole requirements, because to get whitelisted you have to do some kind of action. Invite people, be active on the Discord, help somehow the community." So he talked to me. I told him, "So how did you manage to do it? Because it was very difficult to get into the whitelist." So he told me an admin just talked to me, PM'd me, and direct message يعني direct message at Discord. He just told me, "Hey man, you got a free spot to the whitelist. This is the link, and this is the price." So he was all excited and happy to get into it. And this is the first point that you should never trust. A golden rule in Discord project. فيني Never فرجيهم ever. أكيد. رح اعمل شير سكرين بس تتعرفوا شو عم بحكي. It's very fucking important. Yeah. So it is the most important part of Discord scanning, man. So هون إذا نحن فتنا على الويندو على Discord share, tell me when you're seeing what happened. We're seeing the screen. So basically بدكم تفوتوا على السيتنجز تبعكم وبدكم تحطوا privacy and safety و allow direct message off. خلصت. لأنه people هيدا هو by the way السيرفر اللي هو Metasquad. On Metasquad عندكم كل هيدول القصص, and we talk about crypto, we talk about graph analysis, we flex our NFTs مثل هون البطل, we talk about NFTs, interesting projects, gas fee, chill zone, مرات بنفتح بنعمل streaming لقصص, بنعمل calls, we discuss stuff. It's very important, and at first you would think انه شو رح يفهموا. لا, you're gonna get help, you're gonna get information that you didn't know. مثل هداك الزلم. So هداك الزلمه طلع له مساج انه طلعت بالوايت ليست. So هذا الزلمه شو كان عمل؟ فات عمل منت, بعت مصرياته لزلمه بلا ما يطلع له شيء. Exactly. That's it. Over. So those kind of scams, they go into two phases. There's two separate similar scams, but both with different consequences. So the first one is when you get a direct message from apparently a project owner telling you can mint, and that is the link. You click on the link, you connect your wallet. فيني غيره اسمهم by the way. فيني أنا أحط اسمي على لوغان بول العرب. On Discord, you can put your name whatever you want. You can put it Logan Paul, and this is how actually so the general scam in the NFT space is scamming people who don't have enough information in the space, who are just beginners in the space, because they are exploiting your lack of information to get a lot of stuff from you. So the first off, you click on the mint link they apparently sent you to mint. You connect your wallet. Next thing you know, under a second, it doesn't take even a second, whatever you have in your wallet is gone. مش أنا راحة مصرياتكم. Yeah, everything gone in under a second. You cannot get it back. لأنه whenever you say connect wallet, sometimes it tells you sign in. You're literally signing a contract with them أنه ما بتعرفوا لأنه شو. بدكم تقروا. لأنه فيهم يكونوا in full control of your wallet. In full control of your wallet يعني مصرياتكم, ال NFTs تبعتكم, الديودر تبعك, كله اللي موجود على الوالت it's gone, and ما فيكم ترجعوه, ما في ندق للدولة or شيء. دولة doesn't have anything. وكمان usually when you sign a message when connecting your wallet, دايما في هالسكشن بتشوفوها بس إنه usually it's hard to get to spot depending on the wallet you're using. Sometimes it's hard to spot, sometimes it's very like flashy in front of you. في a section that will tell you this signing will allow moving funds from your wallet. إذا بتشوفوا هالشغلة cancel it, reject it. لأنه never a project رح ياخد to move something. Never. You are the only person who can move funds from your wallet, not ومش the كل project. الوقت بيطلع هالمسج. That's a very important point. أكيد. So this is the first scam that you're gonna get. You're gonna see, and sometimes those scams happens the second you join the Discord, because sometimes there's automatic bots. There's
stuff that are programmed to automatically send messages to newly incoming members. Close your DMs. Do not. This is the rule. In a Discord NFT project, no one will ever DM you. If someone DMs you, just block it, delete it. هلا في projects that you need to do something while allowing the DMs. هيدي تسألوا انه ليه ما عم تزبط معي، بيقولوا لك you need to allow DMs تزبط. بيكون البوت official bot تبع server needs to send you. اوكي بتشيلوها بتحطوها It's a verification. It's a verification bot. It's not a link. If you see a link in a DM, don't click it. انسى يا That's معلم. Second scam that usually happens is just people trying to help the community. They're telling you, hey, I'm gonna help you mint because apparently you don't know how to mint. Just come over on DM. We're gonna talk. And what this guy is going to try to do is going to ask you for your seed phrase, and this is something technical we're gonna discuss later. Patrick is going to discuss later, and that is something related to your wallet. It's like the key to your wallet. It's like the thing you're supposed to literally save with, like protect with your life if you have to. Exactly. يعني انتو if you want to create a wallet, it's not a password مثل الجيميل تبعكم. No. Whenever you create a wallet, either Metamask اللي رح نحكي عنه or Phantom or غير قصص، في security phrase اللي هي السيد phrase تبعكم. هيدي بتكون معمولة من 12 words عادة مثلا على Metamask. هدول 12 words بيجوا ورا بعض، ما خصهم بالدنيا بس ورا بعض. بتكون في ناس بيعملوا براغه بيشكون جوات الحيط وبيحطوا بحيطان، بيعملوا بويات يخبون وما حدا يكون عنده اياهم، واذا شي نهار ضيعوا. This is it. This is the only thing that you own that will make you get your wallet back إذا الباسورد اللي انتو حاطينه مش ظابط، or إذا غيرتوا كمبيوتر، or إذا it's the only 12 word password رح يخليكم تفوتوا على الوالد تبعكم، والا يعطيكم الصندل. That's over. واذا يعطيكم صندل مش ايه عادي، مش مشكله، ما كنت حاطط مصاري. لا يا حبيبي، if you want to do anything with your NFTs you need to connect your wallet. If you're not connected with your wallet you are done. كل شيء عملتوه دفعتوه اخذتوه تعبتوه راح على الفاضي. So هدول 12 words they are extremely important they are hackable. So عملوا مثل قصص مثل USB or something that you plug و nobody can hack it. هدول اذا بدكم فوتوا فيهم. انا بعد ما فت فيهم هذا الشيء. So هيدي seed phrase usually sometimes people will try to get that seed phrase, and if you lack information in the space you might accidentally just throw it out because you generally think this guy is here to help. هيدا الزلمه بده يساعدك لتعمل minting. He gets the seed phrase, راح الwallet. It's worse than the first case because the first case they move the funds but you still keep the wallet. You disconnect the website, that's it. You keep the wallet, you lost the funds. هيدي السكام إذا أخذوا السيد فريز ما بقى عندك wallet. That's it. They get everything. They get complete access of your wallet. They can do whatever they want. You cannot stop them. You cannot block them. That's the thing. ما فيك تعمل شيء. خلصت. So هيدي الشغلة. Never ever share your seed phrase. Never listen to anyone talking about the seed phrase. They should never. So that's the second. Exactly. That's the second scam. عن Rugpull. The Rugpull. That's the worst thing that can ever happen to an NFT project. So Rugpull is what we say when the owners of a project take the money they made from the project. So you minted a collection, let's say for 0.1 ETH or 1 ETH per NFT. It's 3,000 NFTs. The owners got 3,000 ETH in their project wallet. خليني أعمل كالكول. 3,000 times 2,450. هلا وقت قشط الماركت يعني 7,350,000 دولار بين إيديهم. 7 مليون بين إيديهم. What are they going to do? They're going to take that Ethereum, transfer it back to Binance, Coinbase, whatever. خلص البروجكت. That's it. They got the money.
they can do whatever they want with it. You cannot check it anymore, so they can transfer it ما to فيكم USD. تتشكوا عليهم او تعمل ما في ما شيء في حدا ما في ولا شيء سيرفيون ولا شيء، ما في سيرفيون، ما في هلا بوليس، الواحد ما في بصير شيء. يخاف انه يمكن يعمل حيلا شيء. لا, this happens whenever you don't know who the owners are, whenever you don't know who the creators are. So when you see a project ومبينين ومخبرينكم مين الاونرز مين الكرييترز مين هالقصص, they normally most of the times ما بيعملوها لانه اسمهم بالدق, لانه اذا نعرف انه هن عمروا روج بول راحت كل الكارير تبعهم بالان اف تي او بالكريبتو. if they're creating something they're back to buying and selling. ما بقى فيهم يعملوا مصاري بحياتهم لانه هن قدروا يعملوا مصاري لانه they're big. هلا they need too much time to get big وما رح يقدروا يعملوا. عم نحكي كمان professionally they get destroyed professionally. كارير تبعه خلص خلصت، ما بيتاخدوا ومش انه هذا صار روج بول، لا they يعني بيخبر الكل بيصير يعرف هذا it got rug pulled. مش نكت. If the owners are not fully what we call doxed, it's DOXXED. So this means they are fully transparent and we know their name, their socials. Importantly, LinkedIn. We want to see their LinkedIn. We want to see their professional work that got them into the NFT space. Are they people like with a good background so that we can trust them to do the right things? You know, it's very important. So when you see projects, and it's important to say some project owners are not doxed and still succeed. But you want to see مش كلهم. But you want to see projects where the owners are fully transparent, where you know their names. They have done قبل شو البروجكتس اللي عاملينهم وشو فايتين بقصص وعلى تويتر كيف بيحكوا وشو بيقولوا العالم عنهم. مزبوط. You want to know also do they do regular AMAs, ask me anything sessions? So do they go live with the viewers and with the buyers to answer questions, to get people to ask questions also importantly. مش بس هن بيحكوا الباقي يضلوا ساكتين. Do they do this? Do they share those sessions online? Do they show that they are doing all those sessions? Are they this is a bit more technical, but is the contract verified? Is the collection signature is a Bitcoin verified, fully verified and transparent? You can see it, so you can actually read the code line by line of that project. Is it done? It's very important, because if it's not done, they want to hide something from you. You don't want that. And one very big thing, and this is one of my personal advice and something I have seen from how to spot a bad project, is the community going toxic. Not only the owners. So sometimes you will see communities where you have moderators not answering respectfully some questions, being a bit aggressive, and you have community members completely either blinded by the project. So you're going to see people to the moon, and 24/7 throwing to the moons and copy pasting the same message. This is toxic. This is not a good thing. And you're going to see moderators just acting completely childish or irrespectfully or not acting at all. So they are not present. And those are points you want to look out for. Those are points that tells you this is a bad project. You can see project with 200,000 people. It's not going to say that this project is good. If you see the community like just blindly saying to the moon and this project we need is to list for 5 ETH not under yeah, exactly. يعني العالم بس بدهم يعملوا مصاري تيظهروا. كمان insulting people, asking question, raising concern. It's very important, because in strong communities you will have people that understand the space, that are going to spot red flags, and they're gonna raise those stuff to the community. Hey guys, I saw this, I saw that. What do we think about it? You need to have a conversation. If you see the community is not having a conversation, they're having a respectful debate, this is a very bad sign of a very toxic community. This is not a project you want to invest in. This is not a project you want to stay in. So that's my personal advice on those very small details you can spot
to know if you're in a good place. Something I want to add information. نحن حكينا عن Magic Eden وحكينا عن Phantom. Normally people either go this. I would suggest to start with Solana لأنه ما في شيء اسمه gas fee و it's much less expensive وما في كتير transaction fees مثل بإيثيريوم. إيثيريوم the wallet اللي كل العالم تقريبا في كتير غيره بيستعملوه اسمه Metamask METAMASK. هذا الميتاماسك it's a Chrome extension. كمان في منه application على السيلولار مش مثل Phantom. شكله مثل فوكس. I'm gonna add the link كمان له وبالnext فيديو رح نكون عم نحكي عنه. الميتاماسك is your wallet for Ethereum. يعني انتوا بتبعتوا من باينانس على الوالت ادرس تبع ميتاماسك. فتقدروا انتوا تشتروا NFT وتعملوا منت وكل هدول القصص بينباعوا mainly على شيء اسمه Opensea. كمان رح يكون اللينك تبعه. Opensea مثل بحر. المشكلة بالإيثيريوم بالOpensea انه في شيء اسمه gas fee. Can you explain شو يعني gas fee؟ gas هو شيء بيوجع قبل كل شيء. شيء بيوجع كتير. الجاس fee هو it's a transaction fee that the network will take from a transaction to be able خلينا نفوت شوي technical to be able to let the transaction go through because transaction ما بتروح from point A to point B بلا حدا هيك لحالها بتتمشى لحالها. No, you need a lot of computation power. يعني عم نحكي كتير miners, big machines working 24/7 on the clock to accelerate and let those transactions through. وهول الماشين they cost money because they run on electricity and electricity costs money. So you need to reward them somehow. ما فين يعملوا هيدا الشيء for free. انتوا عم تقدروا تعملوا هالشغل لازم الماينرز يكونوا عم بيعملوا شغلهم والا ما كان مشي كل هالبلوك تشين او كل هدول القصص. سو انتوا تقدروا تعملوا هالشيء ويور ريوردينج الماينرز بجاس في. الجاس في منه شيء ثابت بعشق ب5 ثواني في غير مرتين في يطلع. يعني الريكورد ديل جاس في هو من نهارين كان $700. يعني اذا انتوا شريتوا شيء حقه $10 بدكم تدفعوا $710. في ينزل ل 600 100 عاده نورمال اند هيلثي جاس في بين $70 وال100 110 ببلش خاطر شوي. في 150 امتين بيعلى وقتها في so many projects عم يعني عملوا minting or في كتير عالم عم بيشتروا حسب الضغط exactly. النتورك يعني exactly. so حسب الضغط بيعلى الجاس في. logically ما تشتروا اذا الجاس في عالي الا اذا بروجكت هيوج ويو جات ات فور فري وتقولوا خلاص جاس في $200 هيك ما عم بدفع ما تكون تفكروا فيها. انا ما بعملها صراحه. المشكله باوبن سي انه whenever you're gonna mint رح تدفعوا gas fee. يعني مثلا اذا انتم رح تدفعوا 0.08 اللي هي 196 الجاس في فيها تكون $200. يعني انت كنت عم تدفعوا $396 فيها تكون $100. يعني there will always be a gas fee. وحسب الكونتراكت في كونتراكتس $20 $30 $50 حسب كيف انعمل الكونتراكت والديفلوبرز اذا they're super good باللي عم يعملوه ام لا. مزبوط. whenever you mint بيصير ال NFT عندكم بالوالت. المشكله باوبن سي انه if you want to try to sell it يعني you're listing it على الماركت يعني نزلتها على السوق اول مره بدكم تعملوا ترانزاكشن تشتروا to list تعملوا حيلا شيء you're going to pay for 2 gas fees 2 transaction fees رح تسميهم. هدول 2 transaction fees normally بال$200 $250. امبارح كانت 100 110 130 سو على حسكم it can go that low. it's not low بس انه هيدا هي بس هيدي التو ترانزاكشنز it's once and for all. اذا لاحظتوا الايثيريوم صار فيه كتير دفع. صار فيه بدكم تدفعوا للصراف الكوميشن وبدكم تدفعوا تنقلوا من USDT للايثيريوم من الايثيريوم تتبعته للميتا ماسك في ترانزاكشن في من الميتا ماسك تتعملوا ليستنج اور حيلا شيء على اوبن سي في جاس في تام. whenever you start selling you pay a gas fee. If you want to buy you pay a gas fee.
if you want حطيته سعر بدكم تغيروه you pay a gas fee. gas fee. So بتوجع صراحة. سولانا وماجيك ايدن افيش جاس فيز، يعني if you want a list تدفعوا 0.0004 سولانا اللي هي يمكن نص دولار and then if you unlist بيردوا لكم اياهم. كثير منيح. So Ethereum they're working on ETH 2.0 تيشيلوا الجاس في اذا زبطت ما بتفتكر تزبط بس انت ان شاء الله تزبط. So في كتير فيز بس الايثيريوم فيه مصاري اكثر obviously لانه اغلى وعم بيفوتوا فيه العالم اكثر. في شيء اسمه جاس وور اللي هي وقت يطلع كتير يعني مره انا كان الجاس فيه $17,000 $17,000 بس فور سبليت سكند، يعني مش بدكم تنطروا اكيد مش حتدفعوا $17,000 لهذا الشغله. To be able to sell on OpenSea or to buy on OpenSea رح نحطها بالبودكاست الثاني بالابيسود الثاني ان شاء الله، لانه هذا صار له سنه. I just want to do هيك مثل سمول فيديو حطها بالاول انه هيك نكذب على العالم هيك شو بسموها شو بسموها مثلا وين ايه 100% كمان نسيت اسمه the thing YouTubers do like they put the image at first that makes you think it's something huge. هيدا قصدك؟ It's مش عارف. اوكي فهمت قصدي. رح نعمل حالة انه اوكي هلا انا I'm minting oh my god عملت $40,000. اوكي فور اكزامبل انا هلا اشتريت هيدي ب $20. خلينا نشوف قد ايه صار سعرها اليوم. أليكس $40,000. oh my god holy shit bro. اوكي سو التيبس اللي اعطيناكم اياهم كان رح يطلع لكم اياهم اوفر تايم، بس مهم تطلع لكم اياهم هلا. ومهم كتير انه تفهموا انه again don't trust anyone's word, do your own research, don't trust any big person what they're doing, don't trust me, don't trust Alex, don't trust the server. انا بنصحكم تفوتوا على Metasquad Server وتصيروا اكتف عليها، لانه كل ما حدا اكتف كل ما حدا يساعد حدا تاني. سو مثلا اذا انا بفوت على هالسيرفر واليكس قال لي لا مان في خبريه طلعت، مثلا انا البروجكت اللي انا عملت له منت ما كنت عارف انه في 1000 جينيسيس 1000 رير، اليكس قال لي وطلع لي واحده منها I didn't know shit وهو ما كان بالبروجكت. That's it. هذه مشكله من عندي انه انا I didn't go deeply into the information، بس انه I knew that I needed to get into this project. بذات الوقت try not to get scammed، try ما تحمسوا، try ما تكبوا كتير مصاري. If you have any question about NFTs go into the Discord اللي حطينا لكم اياه and ask. ما تستحوا، ما في عيب. We're all starting from zero. If you want to start أنا بنصحكم بسولانا. If you want to start and you want to put some money or you want to see how the space goes فيكم تروحوا على OpenSea. Just a small parenthesis على Metasquad. مثل ما باتريك قال we are all beginners. We all started as beginners. وكل العالم started in December last month. I started in December. A very big parenthesis that shouldn't be in a parenthesis. It should be the main topic. It's a full-time job. It is going to tire your brain. You're not going to sleep. رح تتعبوا. It's a full-time job. If you do it too much, you're going to get tired. You're going to get bored. مش bored. You're going to get exhausted. So بالتعب بدها شغل، بدها كتير grinding. بدكم ضلكم عم تبرشوا تويتر وديسكورد وكل هدول القصص، جرفوا تويتر هون and you're never gonna get enough. لأنه if you make money you're gonna get in bigger project. and شوي على مهلكم. مزبوط absolutely. This is why على Metasquad people joining are people we don't sometimes know, but they also don't know anything about NFTs. We and any people in the server has no issue recapitulating anything that needs to be recapitulated. So we need to re-explain what is an NFT, why should you go into NFTs. ما في مشكلة. We hold talks weekly. We have events weekly to talk about cryptos, NFTs, guidance. And at the end of the day, نحن كلنا we are on the same level. Some people have more knowledge, some people have less knowledge. We all have the same, let's say, work capability. So هيدي قصة it's a full-time job. It is a full-time job. This is why in a community like this, we can help each other lower the amount of time we need to check a project, for example. So instead of you checking a project alone,
ask for the community, what do you guys think about this one? Get 5 other people, check this project انه and يمكن انا get فت ببروجكت وهو عنده اكسبيرينس ببروجكت مثله بده يقول لي انتبه هون هون منيح او this is doing good لانه هيك هدول it's very important. Exactly. So it's very important to have a small community, a small group of people just helping each other get into the right stuff and then do always your own research. But صح. getting some help from other people, have other point of is views, have other, mandatory. it's mandatory. ما فيك تفوت بشغله انت لا الا في اوقات عندك feeling هيك كتير قوي بيقول لك انه this is it. مثل اذا بيكسل عندك لانس feeling nobody knew about it nobody وكلكم صار بدكم تفوتوا لانه I felt انه 100% this project يعني خلص في شيء وعينه فيه. it either sells you out 100% or it doesn't. That's صح. it. 100%. Is it doesn't, talk with other people. What do you guys think? What's your opinion on this? Get opinions and then get صح. a summary and make your decision. and بس don't keep this to yourself. ايه if you think اكيد بس لا بدي اعمل مصاري والبيل ما بدي اعمل مصاري. if you get more people the projects go up. more people joining NFTs يعني ما عم حسمسكم تفوتوا بس more people joining NFTs يعني more projects, nicer projects, more roadmaps, more things that you win, more money that you can make. exactly. تخيلوا هلا Don't be ما حدا greedy. بيعرف ال NFTs بلبنان 1% يمكن اقل. تخيلوا اذا 10% فاتوا. تخيلوا قد ايه في creators وديفلوبرز وكل هدول القصص فين يعملوا قصص من لبنان. يعني they're happy about metapreneurs. طب في يكون مليون ألف بروجكت ليش ما بنعرف فيهم؟ لأنه ما بنعرف فيهم already. من ورا هيدا الشيء رح تعرف. That's it. Exactly. بدي أزيد كمان شغلة إنه Internet 1.0 we were always talking about Steve Jobs and Bill Gates building their company in their garage. And I want to say let's not be like them. خلينا ما نسكر ونعمل شيء privately. خلينا نساعد بعض in this new world because it is going to be huge. The metaverse is going to be huge. NFTs هيدا is going غير to be huge. حديث كليا. هيدا غير حديث. So this is why let's help each other navigate through this new world and let's build together. ما نسكر على بعض. Don't be greedy. Don't find a project and But if خلص you're أنا gonna be I'm gonna greedy make. you're not gonna make money. لأنه you need people to help you. يعني أنا فتت من شهر أليكس صار له من 2017 أنا ساعدته ببروجكت وهو ساعدني ببروجكت. يعني ما Exactly. بفكر إيه أنا مين يعني باتريك تيساعدني أكيد هلا لا. بلش. It doesn't work like that. أنا شفت تويت هو ما شافها. This is أكيد. it. That's it. Perfect. So this is what I wanted to share. Perfect. أول شيء اللي بعده عم يحضرنا you just gathered very important information برأيي. This made it much easier than watching so many videos. والفيديوز رح يكونوا بهالطول او نص ساعه ورح يخبركم 1% اوف اللي نحن عم نخبره. So كله سوا. Thank you for watching again. Thank you Alex so much for being here. اضطر يروح على فرنسا بس تيكون الانترنت سريع. عم بمزح. We wanted to do the episode live بس صار في تعويق وطياره ما بعرف شو. So اللي عم بعده عم يحضر thank you for watching. If you want to share with your friends or watch it with your friends, you're going to benefit from that. Anything you want to ask me by DM, ask Alex on the Discord channel, ask any of the admins or the mods or the members that can help you. This talk could have been done on the Discord channel. بس هون on the Discord channel بعد ما كبر وفيها audience كبيرة هون we can reach a wider audience. Just think of how your life can change whenever you view it from the NFT perspective. يعني عم تسمعوا NFT شو يعني NFT؟ Maybe you don't want to join and you know someone that wants to join you ورح تساعدون بالinformation اللي بتعرفون. And ما تقولوا خلص ما رح فوت فيها. تعلموا وبعدين يمكن بعد سنة قرروا بتكونوا تعلمتوا كل شيء وما ضيعتوا وقتكم. أنا من 6 شهور عم بحضر فيديوز about NFTs وكيف ال NFTs وكيف أعمل NFTs وكيف أحضر من شهر لبلشت. So I needed someone to explain to me how it goes وحدا فسر لي وفتت completely and I waited 1 month تأشتري my first NFT. بس 1 month عم ببرش ما كنت عم نام بس انه ما بعرف أكيد. على مصرياتهم بس انه فهمتوا هيدي هي. Again thank you Alex so much. This was كلنا بالهوا سوا. ما بعرف اي episode 13 يمكن.
اللي منه عمل سبسكرايب الكبسه رح تكون تحت كبسه سبسكرايب في بيل حدا if you press the bell بيطلع لكم notification for next videos. بنصحكم تحضروا the old videos لانه they're fun. في قصص حلوين، في قصص مهضومين، في قصص بيضحكوا، في معلومات حلوه. I hope you like this. Drop a comment if you have any question and we're going to try to answer it. drop a comment if you liked it. وإذا كتير طويل I know it's too كتير طويل بس تعرفوا في كتير information. وبس that's it. Love you all. أنا in 2 days I'm gonna be in Paris motherfuckers. ورح شوف أليكس I guess. وهيدا هي. يلا. Thank you. See you next time.